is no any other better place hakuna imwe nzvimbo iri nani than being in the house of the Lord. pane kuva mumba maMwari. You know, being in a place where there is God, kuva munzvimbo ina Mwari, and also knowing that God is in you. nekuziva kuti Mwari ari mauri. It's a wonderful thing. Chinhu chakanaka. Blessed for the supernatural. Kuropafadzirwa zvinhu zvomweya. That is what we dealt with last Sunday. Ndonhau yatakakurukura nezvayo svondo yapfuura. A man ought to be blessed for the supernatural. Munhu unofanira kuropafadzirwa nyika yomweya. Blessed for the supernatural. Kuropafadzirwa zvomweya. Who is responsible for blessing you for the supernatural? Ndianiko ane basa rekukuropafadzira zvomweya? What is to be blessed Chii chinonzi kuropafadzwa? for the supernatural? Kuropafadzirwa zvomweya. Not blessed Kwete kungoropafadzwa. for a good wife, Kuropafadzirwa mudzimai akanaka. not blessed for a good husband, Kwete kuropafadzirwa murume akanaka. not blessed for a bigger car, Kwete kuropafadzirwa motikari yakakura. but blessed for the supernatural. Asi kuropafadzirwa zvomweya. What is to be blessed for the supernatural? Chii chinonzi kuropafadzirwa zvomweya? Before I explain that to you, Ndisati ndatsanangura izvi kwamuri, let us read the same scripture, the book of Genesis 32, gedza tivhure magwaro mamwe chete iwayo, bhuku yaGenesis chapter 32 verses 27 kubva and paverse 28. The book of Genesis, chapter 32, verses 27 to 28. And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. He asked Jacob, akabvunza Jakobho, What is thy name? zita rako ndiani? This man asking such a question Murume uyu kubvunza mubvunzo wakadai is a blessed man. murume akaropafadzwa. This man asking Jacob a question Murume uyu kubvunza Jakobho mubvunzo is a man with all the information and with all the answers. murume ane mhinduro yese, anozivo yose, But still he's asking a question. asi ari kubvunza mubvunzo. What is your name? Zita rako ndiani? Why bring in such a question Kosei maunza mubvunzo wakadai when the man who has been holding you hostage since yesterday is simply asking for a blessing? iye murume anga akakubata kubva nezuro ari kungokumbira ropafadzo. And he said, My name is Jacob. Ndokubva apindura akati, zita rangu ndinonzi Jakobho. And this man, who is a very strange man, Uyu murume asinganzwisisike, who was believed to be an angel of the Lord, aitendwa kuti ingirozi yaMwari, then said to Jacob, akati kuna Jakobho, Your name shall no more be called Jacob, zita rako harichazonzi Jakobho, but Israel. asi Israeri. Yet until today, we are still calling him Jacob. Isu tichingoramba tichimudana tichiti Jakobho. And whenever we call him Jacob, we are contradicting the message and the declaration and the blessing that was placed upon his life. Pese patinomudana tichiti Jakobho,
tiri kupikisana nemazwi akataurwa neropafadzo rakaiswa. So we need to ask God for forgiveness. Each time we call Jacob, Jacob, naizvozvo pese patinomudana kuti Jakobho tinofanira kukumbira ruregerero yet kubva kuna Mwari. God declared over him that you shall no more be called Jacob. Ivo Mwari vakataura vakati hauchazonzi Jakobho. People must learn to line up with God's declarations. Vanhu vanofanira kudzidzira kufambirana nezvinotaurwa naMwari. You will have people like that in your life who are coming to contradict what God has declared over your life. Uchawana vanhu vakadaro muupenyu hwako vanouya kuzopesana nezvakataurwa naMwari pamusoro When pavo. God has declared that you shall no longer be called poor, they will still come and call you a poor man. Kana Mwari vakataura kuti hauchazonzi murombo, vanodzoka vachikuudza kuti uri murombo. When God has declared that you shall no longer be sick, Mwari vakataura kuti hauchazorwara, a machine somewhere will come and confirm a disease. muchina pane imwe nzvimbo unouya utsanangura chirwere. Yet God said, you shall no longer be called Jacob. Ivo Mwari vakati hauchazonzi Jakobho. But some of us, we are determined, Asi vamwe vedu tinoshingirira, we are dedicated tinozvipira to make sure that the name Jacob remains on him. kuti zita rokuti Jakobho rinoramba riri paari. How are you going to survive that? Uchararama sei pakadaro? When God has called you the blessed Mwari vakuti wakaropafadzwa, and your grandmother has called you the cursed. ambuya vako vokuti wakatukwa. From now, Kubva iko zvino you shall no longer be called Jacob. kubva iko zvino hauchazonzi Jakobho. Jacob, a Jakobo, man who has to fight first before he gets anything. murume unofanira kurwa asati awana chinhu. He said that is coming to an end today. Ari kunzi zviri kupera nhasi. We have to change your name. Tinofanira kushandura zita rako. Your struggles have something to do with your name. Matambudziko ako ane chekuita nezita rako. And also Jacob then went on to ask this man his name. Jakobho ndopaakada kubvunza murume uyu zita rake. What is your name? Zita renyu ndiani? Then the man said, for what reason? Murume ndokupindura kati uri kuridii? What do you think you can do with my name? Ungaite sei nezita rangu? But isn't it amazing that this Jacob was fighting, holding this man from evening till morning? Hazvishamise here kuti Jakobho wairwa nemurume uyu Yet he wakambata didn't know who this man was. kubva manheru kusvika mangwanani asingazive kuti murume uyu Only to ndiani. ask for his name in the morning. Ozobvunza zita rake mangwanani. He said, for now I will hold you. Akati pari zvino ndombokubata. As for now I will fight with you. Pari zvino ndomborwa newe. We'll do the introductions in the morning. We'll find out later. Tozozivana mangwanani. Whether you are from God or you are from the pit of it, whether you are a demon, we will know later. But for now, Wawabva tichazoziva chinguva chinotevera. it was just the name that he wasn't sure of, but he knew this man was containing something that he was looking for. Izita raanga asina chokwadi naro, asi wakaziva kuti murume uyu ane zvaakatakura zvandiri kutsvaga. Bless me, Ndiropafadze, bless me, ndiropafadze, bless me. ndiropafadze. But if you notice, the only time that Jacob or Israel was able to encounter this man Cherechedza kuti Jakobho kana kuti Israeri paakagona kusungana nemurume uyu was when Israel, or Jacob before he was called Israel, the only time he managed to have an encounter with this man was when he had separated himself from his wives. nguva yoga yaakasungana nemurume uyu ndeapo paangazvipatsanura namadzimai ake. He had sent away all of his servants and
all of his livestock and all of his wives, and he was left alone. Wakanga adzinga varanda vake nezvipfuyo zvake nemadzimai ake asara ari oga. And then this man suddenly appears. Murume uyu ndo paanozviratidza. Such a man only appears in moments of separation. Murume akadaro anongozviratidza munguva dzekunge uri pakuwega. A moment of separation. Munguva yekupatsanurwa. When everything you once had is gone. Apo zvinhu zvese zvaunembenge uinazvo zvisisipo. When relatives and friends have abandoned you. Apo paunenge wasiyiwa nehama neshamwari. That moment when you are left alone. Munguva iyoyo yaunosara uri wega. Be very careful. Those are the moments when this man appears. Ndonguva dzaunobvakachirwa nemurume akadai. He doesn't come when you are surrounded by a crowd. Auye paunenge wakaunganirwa. He comes only when you are left alone and wandering. Bedzi paunenge wasara uri wega. So right now you have a list of people who have abandoned you, who have left you. Iko zvino kune vanhu vakakusiya. You have to keep on praying that that number gets to 0. Unofanira kuramba uchinamata kuti vanhu ivavo vanopera vese. Because then finally when you are alone and they are gone, paunezenge wasara uri wega vaenda. Watch out for this man. Ngwarira murume uyu. Now it was at that moment Yakanga iri nguva iyoyo that the man appeared. Murume paakazviratidza. And Jacob said, I won't let you go until you bless me. Jacobo paakati handisi kuzokusiyai muchienda kusvika He's not just mandinoropafadza. asking for the blessing verbally. Haasi kungoda ropafadzo nemuromo. He's holding on, clinging on to this man. Ari kuramba akabatirira pamurume uyu. He's on his neck. Ari pamutsipa wake. He's on his leg. Ari pagumbo rake. He's on his back. Ari pamusana wake. He's everywhere, all over his body. Aripo pamuviri wake. Bless me if you want to go back home. Ndiropafadzei kana muchida kudzokera kumba. But then this man, Jacob, Asi Jacobo had money. wakanga aine mari. This man, Jacob, had donkeys. Murume uyu Jacobo wakanga aine madhongi. This man, Jacob, remember he was Jacob before he was given the new name. He was Jacob. Akanga ari Jacobo asati apuwa zita iri. He had silver, he had gold. Akanga aine siliveri negoridhe. But he said, I won't let you go until you bless me. Asi ndokuti handisi kuzokusiyai muchienda kusvika This is mandiropafadza. a very rare understanding that I don't see in most of my people. Uku kunzwisisa kwandisinganyanyo kuona pavanhu vazhinji. Because most of you, few dollars can silence you. Vazhinji venyu madhora mashomanana anogona kukunyaradzai. One extra bedroom, Bedroom rimwe idzva you think you have it all. unofungidzira kuti wazviwana zvese. It shows even in the way you pray. Zvinoratidzika kunyangwe nemanamatiro amunoita. But this man looks like he got it all. Kuti murume uyu unoita seazviwana zvose. You don't understand what a blessing is. Hamuzive kuti chii chinonzi ropafadzo. I have struggled with this issue here that I'm talking about today. Ndatambudzwa nenhau iyi yandiri kutaura nezvayo nhasi. When the Lord began to reveal to me Mwari pavakatanga kundiratidza the understanding kunzwisisa and the hearts of my people, nemwoyo yevanhu. when the Lord began to show me their desires, Mwari pavakatanga kundiratidza zvavanoda. when God began to show me their purposes, Mwari pavakatanga kundiratidza nzira dzavo. when God began to show me the reason why some of them are coming to church, Mwari pavakatanga kundiratidza zvimwe zvezvikonzero zvavanowira it kukereke. was a disappointment to me. Hazvina kundifadza. I said, how can a man come for such a very small thing? Kuti murume anouya achitsvaga chinhu chidiki diki zvakadai sei. Because people outside of the church, they have cars.
nokuti vanhu vari kunze kwekereke vanadzo dzimotokari. People away from God, they are marrying good wives. Vanhu vasiri kuna Mwari vari kuroora madzimai akanaka. I'm telling you. Ndiri kukuudzai. There are couples that have never been to church, yet they have never cheated each other. Kune vanhu vari muwanano vasati vambouya kukereke vasina mbobvira vabuda mumba. So why should that be your reason for coming to church? Ko sei chiri icho chikonzero chako chokuuya kukereke? Why should a stand, 100 square meter stand, why should that be your greatest motivation? Why call that a blessing? Such a small thing. Stand 100 square meters. Iri yaungatsanangura uchitiropafadzo yako. You have a mentality problem. Something is small about you. Une dambudziko remundangariro, pane chinhu chidiki. I'm telling you the truth. Chinotsanangura iwewe, ndiri kukuudza chokwadi. You may have big legs, Nogona unge une big muscles, but I don't think your head is that big. You have a problem somewhere. Nemusoro wako une dambudziko. You have a problem somewhere. Une dambudziko. Should that be the reason? Ndo chikonzero here. Isn't there something greater than that you desire? Hakuna here zvimwe zviri nani zvinopfuura izvozvo zvaungada. I'm not saying God cannot do that for you, but I'm saying, should that be the main reason? Handizi kuti Mwari havagone kukuitira izvozvo. Because people without God are achieving that. Asi hachingave icho chikonzero nokuti avo vasina Mwari vari kuzvigona wani. Then us with God, what more can we achieve? Isu tina Mwari ndezvipiko zvimwe zvatingaita? Hear me, Ndinzwei, men and women of God that are here. vanhu vaMwari vari pano. You are trying to help God's people Muri kuda kubatsira vanhu vaMwari in your different areas, munzvimbo dzenyu dzakasiyana, branches, cell groups, zones. kunzvimbo When you dzamunoshumira. see those people coming to church, Pamunoona vanhu ivava vachiuya each kukereke, person is coming for a different reason. munhu wega wega ari kuuya nechikonzero And chake. you, as the overall man of God, if God doesn't reveal to you their intentions, Iwewe semunhu waMwari, Mwari vakasakuratidza zvavari kuda, you'll be shocked one of these days. uchashamiswa rimwe ramazuva. Because what will cause that member to depart and leave your ministry? Chichakonzera kuti mutendi iye akusiye, The reasons behind their departure will surprise you. zvichakushamisa. Because what you thought was the reason Zvawaifungidzira kuti ndo zvikonzero was far away from the reason. zvakasiyana zvachose nechikonzero. People don't understand what a blessing is. Vanhu havanzwisise kuti chii chinonzi ropafadzo. When the name of the man Zita romurume gets changed, parinoshandurwa, that's a transaction in the spirit. chiitiko munyika yomweya. I used to think that if I give people my best, Ndaifungidzira kuti ndikaitira vanhu zvandinokwanisa they will be happy. vanofara, Until I realized that my best is not their best. kusvika ndazoziva kuti zvandinokwanisa nomwoyo wose I used to think handizvo that what I zvavanotarisa. value the most, if I give away that one, then I'll be appreciated. Until I realized that you have to give people what they value, not what you value. Ndaifungidzira kuti zvinhu zvine udzamu kwandiri ndikavapa izvozvo vanofara, kusvikira ndazodzidza kuti unofanira kuvapa zvavanoisa udzamu pazviri ivo, ndopa vanofara. You know, why I'm saying that is because I've made some spiritual investments into people, Nekuti ndakaisa zvinhu zvomweya muvanhu and I wasn't appreciated that much ndikasakudzwa zvandaitarisira, until there was a promotion at work. kusvikira vakasimudzirwa kubasa. And then when the salary was increased, then the testimony Vakawedzerwa mari, was ready to be shared. chapupu vanga vagadzirira kuchipa. Then I realized that what I thought was the most important thing
ndo pandakaziva kuti chandaifungidzira kuti chakanyanya kukosha. So if you want to be appreciated, Kana uchida kutendwa, ask the Holy Spirit, why is this brother sitting here? bvunza Mweya Mutsvene kuti koseiko mukoma wangu vakagara. This woman, Hanzvadzi yangu well dressed up, she comes to church every day. anouya kukereke zuva roga roga. What's the reason behind her coming? Chikonzero neiko ari kuuya? Don't make assumptions. Haikona kufungidzira. Discern the reason Nzvera chikonzero behind her presence in the house of God. cheuvepo hwake mumba maMwari. If you give her everything else except money, Ukamupa zvimwe zvose kunze kwemari, she will take off. anoenda. Because that's her definition of the blessing of God. Ndo tsanangudzo yenzwisiso yeropafadzo yaMwari. That is her definition, Ndo which kunzwisisa is a kwake. wrong definition. I said I was disappointed Ndati ndakarwadziwa some time back while I was praying for some of you. munguva yapfuura ndichinamatira vamwe Because venyu. when I'm praying for my people, I pray for them not based on knowing their names physically, but I have their pictures coming to me. So I know today I'm praying for this person. Ndichinamatira vanhu, kana ndichinamatira vanhu handinovanamatirira maererano nemazita avo panyama, asi ndine mufananidzo yandinoona ichiuya kwandiri. And when the Lord delivers a picture to me of a person, Mwari pavanondiratidza mufananidzo womunhu, I pray. ndinonamata. Like I told you before, I'm not praying to achieve 10 hours. Sezvandakambokuudzai, handinamate zvokuda kutora nguva refu. I pray until peace. Ndinonamata kusvika rugare. Not until 5 hours. I pray until peace. Ndinonamata kusvika rugare, kwete zvemaawa mashanu. I'm sharing this with you so that you understand Ndiri kupanana newe what izvi makes me kuti unzwisise stop praying for something. kuti chii chinokonzera kuti ndimire kunamatira chinhu. Peace. Rugare. When I feel that the burden is lifted, Pandinonzwa kuti mutoro wabviswa, the weight is gone, uremu hwabviswa, then I know ndinoziva that a prayer has just been answered. kuti munamato wapindurwa. Then I ask the Lord for the next picture, Ndokumbira Mwari mufananidzo because unotevera. naturally I understand that I'm an intercessor Nokuti ndinozvinzwisisa kuti ndiri munhu anofanira kunamatira vamwe, standing on the gate, ndichimira panzvimbo, interceding for individuals and even for nations. ndichinamatira vanhu kunyange nenyika. So that's when I discovered, Ndo pandakaona when some of your pictures were delivered to me, mifananidzo iye vamwe venyu payakaratidzwa, praying for you, ndichikunamatira, asking the Lord ndichikumbira Mwari to give you his best. kuti vakupe zvakakosha. That is when then I got a revelation, Ndo pandakawana chizaruro, the Holy Spirit telling me, take it easy. Mweya Mutsvene achindiudza kuti pfava. What you are demanding that I give to this person is not what he is looking for. Zvauri kukumbira kuti ndipe kumunhu uyu handizvo zvaari kutsvaga. This is your best, but this is not their best. Izvi ndo zvakakosha zvako, asi kwavari handizvo zvakakosha. Some of them pray that they get what they want. Vamwe vavo namata kuti vanowana zvavari kuda. Especially this picture that you see, this boy that you see here. Kunyanya-nyanya mufananidzo wauri kuona uyu, mukomana wauri You see kuona. this boy, he comes to church. He doesn't even smile. He's very, this one, if you don't give him money, he's going. Uyu. Ukasamupa mari ari kuenda. So what is the blessing there? Chii chinonzi ropafadzo? This man who had asked for the blessing, Rume uyu wanga akumbira ropafadzo, what he got was a name. chaakawana izita. And he knew Akaziva that the blessing was within that name. kuti ropafadzo yakanga iri mukati mezita iroro. You know, when you come to me, Paunouya I kwandiri, know, ndinozviziva. like every other doctor, Sana chiremba vose they've got all the medication available. vanayo mishonga iripo, But they don't just pick anything and give it to you because you said you're sick. havangonhonga zvese vachikupa nokuti uri kurwara. They investigate you.
vanokutsvagiridza wanting to know what is your disease asking for. vachida kunyatsa kuziva kuti chirwere chako chiri kudei. You see, you lost it last time but get it this time. wakazvipotsa nguva yapfuura. So doctors have to be told, not by you but by your disease. Ana chiremba vanofanira kuchiudzwa kwete newe asi nechirwere chako. They get instructions from diseases. Vopuwa murayiro nezvirwere. Because the disease has to tell them nokuti chirwere chinofanira kuvaudza the treatment that the disease prefers. mushonga unodiwa nechirwere. Not what they want, not what you want as a patient, but the disease has to communicate. Kwete zvaunoda kana zvingadiwa nachiremba asi chirwere chinofanira kutaura. Okay? Okay? Ndizvo. So when I look at you, pandinokutarisa I have a way of knowing ndine nzira yokuziva why you are here. chikonzero uri pano. You may jump up and down, I know. Ungasvetuka svetuka ndinozviziva. This one Uyu and that one. neuyo. Okay? Then I have to give you what your disease is demanding. Ndakuchifanira kukupa zviri kudiwa nechirwere chako. People don't like it when you get to the hospital and you're sick. Vanhu havazvifarire kuti paunosvika kuchipatara uchirwara. And then you're told that today there is a lecture on hygiene. Woudzwa kuti nhasi pane kudzidzisa maererano neutsanana. So today we are going to meet in a certain complex somewhere and the doctors are coming to give us a lecture. Woudzwa kuti nhasi tine nzvimbo yatichaungana ana chiremba vari kuuya kuzotidzidzisa On cleanliness. maererano nezveutsanana. Even if I am in that hospital and I'm sick, I can assure you I'm not going to attend that session. Kunyangwe ndiri muchipatara ndichirwara. Because I believe I'm here to be treated. Nokuti ndinotenda kuti ndiri pano kuti ndiporeswe. I'm not here for some lessons. Handina kuuya pano kuzodzidziswa. Yet what the doctor wants to give you Izvo ana chiremba zvavari kuda kutondipa. is an overall dosage. Uri mushonga. A treatment that will keep you well as long as you can live. Mushonga unokuchengeta kana uri mupenyu. But I'm not there for that. Asi handipo panzvimbo iyoyo I'm there kuti izvozvo for zviitwe. an injection. Ndiripo kuti I'm there for a prayer. Just lay your hands on me. I want to go back home. ndiripo kuti ndibayiwe jekiseni ndiparidzirei ndiende kumba. The name Jacob, Zita rokuti Jacobo. this strange man, Murume uyu usinganzwisisi knew that all the problems that this man was facing was as a result of having a wrong name. murume uyu waiziva kuti matambudziko ose aari kusangana So nawo let izita us risiriro. change your name today from Jacob to Israel. Taakuchishandura zita rako kubva kuna Jacobo kuenda Everything kuIsrael. else you want, Zvimwe zvese zvauri kuda now you will find it in the name. wakuzviwana muzita. So imagine now, Chifunga iko starting zvino from there. kubva ipapo. Let's say I was that very strange man. Pamwe ndini murume iye yanga Let's asinganzwisisi. say you are the Jacob. Toti iwewe ndiwe Jacobo. Let's say we meet in that same place. Toti tasangana panzvimbo And the iyoyo. two of us are fighting. Isu tiri vaviri tiri You are kurwa. demanding a blessing from me. Iwewe uri kuda ropafadzo kubva kwandiri. All I give to you is a name. Chandinongokupa izita I bedzi. can assure you that until today I was going to be in that place. Ndinokutaurira chokwadi kuti nhasi ndingadai ndiri We panzvimbo were still iyoyo. going to be fighting. Ungadai uri kurwa bedzi. You were never going to allow me to go. Hawaimbonditendera kuti ndiende. Because you don't believe Nokuti hautende that the greatest assignment that God has given to me is to alter your name first. kuti basa randakapuwa naMwari rakakura pane ose ndere kushandura zita You are rako. coming to this ministry Uri kuuya kuushumiri huno for a change of name. kuti zita rako rishandurwe.
And that is what I have to start with. Ndo zvandinofanira kutotanga nazvo. Before there is any reflection in your bank account, Pasati pane chiratidzo mubhanga rako. there must be something happening at the registrar's office in the spirit. Pane chinhu chinofanira kunge chichiitika kunonyoreswa mazita kunyika yomweya. The changing of a name Kushandurwa kwezita is the foundation for every other blessing. ndo nheyo dzeimwe ropafadzo yose. But you see now, the problem with you ndeyekuti amusi kuda kundipa mukana Dambudziko renyu is you don't want to give me an opportunity wekuti ndishande nezita. so that I can work on your name. Ha! Ay, 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 ay. If we were to invite you now and say, come here and share your testimony with us, Dai taikudana toti uya kuno mberi upe chapupu what chako. will stop you from coming here Chichakutadzisa kuuya kuno is the condition of your bank account, your pocket, your empty mamiriro wallet. emari yauinayo, Because you think that's the blessing of God. nekuti unofunga kuti ndo ropafadzo But yaMwari. you know when you came, Asi unoziva pawakauya, those days when you came, pawakauya and I looked at you, ndikakutarisa according to my analysis, maererano nemaonero angu which I believe was accurate. zvandinotenda kuti I ichokwadi. believe it was accurate because it was inspired by the most accurate spirit, the Holy Spirit. Zvandinotenda kuti ichokwadi nekuti zvakavapo nokuda kubata kwamweya mutsvene. And I believe that my findings were precise. Ndinotenda kuti zvandakaona ndizvo chaizvo. What God told me about you Zvandakaudzwa naMwari maererano was newe true ichokwadi and is still true. uye ichokwadi That nanhasi. you had a problem with your name. Wanga uine dambudziko nezita rako. Not only that your name was too small, Kwete izvozvo chete asi zita rako ranga riri diki. but you didn't have a name at all. Asi wanga usina zita zvachose. Your wife is hearing this for the first time, that he got married to a man who never had a name. Mudzimai wako ari kunzwa izvi kekutanga kuti akaroorwa nemurume asina And your zita. husband is hearing this for the first time, that he married a woman who never had a name. Murume wako ari kuzvinzwa kekutanga kuti akaroora mudzimai asina kana zita. So the first thing that he got was you before he got a name. Chokutanga chaakawana ndiwe asati awana zita. Who was that man Ndianiko murume iye? before this ministry? Talk to me about that. Ushumiri husati hwauya. Taura Where neni were maererano nezvo. you Wanga uripi before this ministry? usati wauya kuushumiri huno? You never had a name. Wanga usina zita. Right now, the problem we are having today Dambudziko rauri kuita is nhasi that people are gossiping about me. inhau yokuti vanhu vari kutaura makuhwa Instead pamusoro of realizing that now there is a blessing, at least you have people who know you and they can talk about before. kunze kwekuti uone ropafadzo kuti vanhu vaakuchigona Now kutaura you are nezvako. confused kuti komana kuchechi ndo zvakunoitwa here kwatangati kunza uko zvanga zvisinga ko kunza uko waizikanwa nani kweyo. How can you think that is this what happens in church? Out there, were you not there? Proof that you have been noticed is gossip. Chiratidzo chekuti waonekwa kutaurwa. Your name has now been registered. Zita rako Vaitodawo kukunyeya kare iko kai, they would have loved to gossip about you then, but vachiti tichinyeya aniko. but gossip about who? Aniko. Mayerwa chiiko. What would they gossip about when they look at you? Muchiita nezveiko. Doing what? You were a waste of time talking about you. Panga pasina chikonzero chekuti utaurwe. Kwakanga kuri kutambisa nguva. When your name begins to grow, Zita rako parinotanga kukura. proof that you are developing
in as far as the integrity of the name is concerned, is when people begin to talk about the name. Chiratidzo chokukura kwezita kunzwa vanhu vachida kutanga kutaura nezvako. Look at how many times we've mentioned the name Jesus. Tarisa kuti tadoma zita rokuti Jesu kangani. We talk about him every time, everywhere, but that's not gossip. Tinotaura nezvake nguva dzose asi hazi makuhwa. Why? Because the name has become a household name. Nokuti zita rava zita rinomukurumbira. Philippians 2 verse number 7 and 8. VaFilipi chapter 2 verse 7. He humbled himself unto death, Wakazvideredza kusvikira kurufu. even the death of the cross. Kunyangwe nokufa pamuchinjikwa. Therefore God has highly exalted him Mwari ndokumukudza. and given him a name Ndokumupa zita. that is above every other name, Rakakura kupfuura mamwe mazita ose. that at that name Jesus, Asi muzita iroro rekuti then Jesu every knee has to bow, tinofanira of kufukama. things on earth, Zvinhu every panyika. knee, Tinofanira every kufukama. knee, Tinofanira kufukama. every knee. Sit down, let me show you something. This is the blessing. What Jesus got from his father was not a check. Zvakawanikwa naJesu kubva kuna baba vake. What Jesus got from his father Zvakawanikwa naJesu kubva kuna baba as vake. a way of the blessing of the father was the name. Senzira yeropafadzo inobva kuna baba rakanga riri zita. And the father said to his son, son, Baba ndokuti kumwana I want mwana. to give you something Ndine chinhu chandinoda kukupa. which billionaires do not have. Avo vane mari chavasina. Because billionaires, some of them, Nokuti avo vapfumi vamwe vavo. with all the money, they are still committing suicide. Nemari yese zhinji iyoyo vari With kungozviuraya. all the money, cancer is destroying all of them. Nemari yese iyoyo kenza iri But I want kuvaparadza. to give you something that everything with a knee, Ndoda kukupa chimwe chokuti chose chinebvi. not every knee bows to money, Handi mavhi ose anopfugamira but mari. every knee bows to a name. Asi mavhi ose anopfugamira zita. Do you understand what a blessing is? Unonzwisisa here kuti chii chinonzi ropafadzo. When a man of God begins to work with your name first, Kana munhu waMwari vaakubata zita before he rako gives you money, vasati vakupa mari. he has given you something that when you go out of this place, Vakupa chinhu chekuti ukabva demons have panzvimbo to ino, bow before you. madhimoni anofanira kukupfugamira. Coronavirus has to bow before you. Corona virus yokupfugamira. Now, sit down. Let me show you something. Let me show you Tore something. nzvimbo dzedu. Let me show you Tiratidze chimwe chinhu. Let me show you something. The name. Zita. The name. Zita. So, who was Jesus Ndianiko before the cross? Jesu asati arovererwa. You cannot convince me Haungandiudze whether you have a doctorate in theology kunyangwe wakafunda zvinhu zvaMwari that Jesus before the cross is the same with Jesus after the cross. kuti Jesu asati arovererwa naJesu arovererwa vakafanana. There was a weaker Jesus Pane Jesu anga ine utera before the cross, asati arovererwa. but he came and submitted to his father, Asi akauya akazvideredza kuna baba vake. and the submission was unto death. Kuzvideredza ikoko kukava He kusvikira was kurufu. willing to die Waida kutofa under loyalty. achizvipira. And the father said, you, my son, Baba ndokuti iwewe mwanakomana wangu, I've observed your service ndatarisa maitiro ako ezvinhu pasi pangu in my ministry, muushumiri wangu, and I've seen that your motivation, ndikaona kuti rudo you are rwako willing even to die. unotoda kunyangwe nokufa. And for that reason, Nechikonzero the ichocho father said, I have to enter into my reserves baba ndokuti ndakufanira kupinda and pandinochengeta pull zvinhu. out the best that I Ndotora have, zvakanyanya kukosha which zvandinazo. is not money but the name. Zvisiri mari asi zita. The name. Zita. And he gave him a name. Ndokumupa zita. He gave him a name. Ndokumupa zita. You see, even Jesus, when he was promised Kunyangwe Jesu paakavimbiswa that he was going to be born,
kuti uchazvarwa. And that name was mentioned. Zita iroro parakadomwa. That doesn't mean that that was his name. Hazvireve kuti ndo ranga riri zita rake. At the time the angel mentioned the name, it was a promise Munguva ngirozi payakadoma that zita chakanga chiri this son chivimbiso shall be called kuti mwanakomana eventually. uyu achazonzi. The name was to come later Zita raizouya after pamberi having worked for it. mushure mekunge arishandira. So he obeyed unto death, and then as a way of promotion the father said, now son, come. Wakatenda kusvika murufu, baba ndokumudedza. There were other knees Pakanga paine mamwe mabvi that we had spared before, atanga tasiya, other disease that you could not cure zvimwe zvirwere zvawanga usingagone kuporesa because of an inferior name that you once possessed. nokuda kwezita rimwe riri pasi You were once a Jacob, waimbonzi Jakobho, but we have to convert your name now. asi tinofanira kushandura zita rako. After the struggle Mushure mekurwa of the cross, pamuchinjikwa, the struggle from evening until morning, kurwa hondido kubva Jesus was working for the pamanheru blessing. zvamanheru. Jesu waishandira ropafadzo. Jesus was not just doing that for you. Jesu waisaitira izvi No, iwewe chete. he wasn't just doing that for you. Waisaitira iwewe chete. No. He was also doing it for his own name. Waizviitirawo zita rake. He knew there was a name after this struggle. Waiziva kuti kune zita kuseri Ask your neighbor, kwehondo. what are you struggling for? Bvunza munhu ari pedyo newe kuti uri kutambudzwa nei, What are you fighting for? uri kurwirei. What are you fighting for? Urwirei. So Jesus was not Jesus before the cross. Jesu wakanga asiri Jesu asati arovererwa. He became Jesus after the cross. Wakava Jesu mushure mekunge arovererwa. After he was wounded for our transgressions, Mushure mekunge awana mavanga nokuda kwezvivi zvedu. he was affected all over his body, Wakabatwa miri wake wose, especially this side here. nyanya parutivi rwake. It was because of that conflict that he got a name. Jacob fought with an angel and he was wounded. Inhau yehondo iyoyo Jakobho wakarwa ukakuvadzwa ukava nemavanga. It was after that struggle Wakanga muri kushure mekurwa and he was wounded somewhere here. ndokubva akuvadzwa nechepano And then he got a name. akawana zita. You shall no longer be called Jacob from today, Hauchazonzi Jakobho kubva nhasi, but you shall be called Israel. asi uchanzi Israeri. Sit down, let me show you something very Rapasi very ndikuratidze chimwe important. chinhu. Can I show you something? Ndikakuratidze here Can I chimwe show you something? ndikakuratidze here chimwe chinhu. Can I show you something? Ndikakuratidze here chimwe chinhu. You go home and study your Bible, you'll notice that there was a day when Abraham blessed people in his house. Uchaenda kumba unoverenga bhaibheri rako uchaona kuti pane zuva Abrahamu. I don't want to give you the scripture today. Handisizopa gwaro racho nhasi. He gave them portions, Akavapa the servants varanda. got the goats, Wana mbudzi, some few dollars. madhora mashomanana. But when Abraham got to Isaac, Asi Abrahamu paakasvika pana Isaac, the Bible says, and he gave him the blessing. asi Abrahamu paakasvika pana Isaac, bhaibheri rinoti wakamupa ropafadzo. Can I walk with you Ndingafamba newe here. from today? Can I walk with you? Kubva And nhasi ndingafamba newe. are you ready to watch me give others money Wagadzirira here kundiona ndichipa vamwe mari, and not you? kwete iwewe. No, don't lie to yourself. Please, you see, Sazvinyebere. God has to forgive some of you here. Mari vanofanira kuregerera vamwe venyu. Can I prepare Ndingagadzirira
some envelopes, mahamvuropu put money in there, ndoisa mari imomo and give it to you ndokupa to go and give it to somebody else. kuti uende unopa vamwe, And I use you as a conduit. ndokushandisa Yet you have no money in your own house iwe usina mari mumba mako, and not complain about that. You are lying to me. uregera kutsutsumwa nezvazvo uri I need to kundinyembera. come and lay my hands on some of you. Ndinofanira kuuya kuzoisa maoko angu pane vamwe vedu. Sooner or later, you will begin to ask yourself questions. Munguva pfupi unotanga kuzvibvunza Is my father normal? baba vangu Is he really a prophet? muprofita zvechokwadi here? Are you sure this man can see? Zvechokwadi murume uyu anoona here? Was that coronavirus prophecy true? Are you sure he can go as far as China and not see that I have a need in my house? Kuona kwava kungaende kuchina kwese kunoona coronavirus vasingaoni kuti ndine dambudziko panapa. I will give you the money and say, count this money. Ndichakupa mari yacho ndoti verenga mari. And you are counting the money thinking it's yours. Woverenga mari uchifunga kuti ndeyako. And then you say, I have finished. Then I say, okay, I will give you an address. Go and deliver that. Oh my God. Abraham gave portions to his servants, but to his son he gave the blessing. The blessing. But I'm not blaming you for loving money so much. You are a servant. Uri muranda. You are a servant. Uri musungwa. Uri napka. You are a slave. Uri mutorwa. You don't belong here. There is no DNA of the father in you. Amuna DNA ya baba mauri. If I call you and say those that want $1 billion come here, so that I can pray for you, and those that want a name come here, there will be a Are you hearing me? Are you hearing me? Let me open an opportunity and I say a name. When you say, let me go and get prayed for about a name, the ushers will get hold of you. You go home angry and saying, I wanted a name and the usher got hold of me. But if I say $1 billion, it is the usher who will be carried here. There is another level of strength that comes. How many days can you give me so that I can work on your name? Amuzi patient neni munoda kuti ona matsokodzerera makaita mazita enyu kwamanga muri zvimakore zvese zvamanga musipo izvo. All these years that you were not here, you were destroying your name. Wozondigira zita ramamvemve zvinezvi. And then you bring a uroda kuti in 2 days ndinge ndatopedza newe wati all right vanhu vatokanganwa kuti wakabva kuti 2 days and it's okay. Ona makore awashanda nezita rako. Look at the years that you've worked on your own name. Ndinzwirewo tsitsi vedu we ndipowo mukana. Have mercy on me. Please give me an opportunity. Ndipowo mukana. Vamwe mazita ari kuda kurapwa. Some they have their names that need to be healed. And some names some of you don't even have the name. There is no name. Nobody knows you, and even your own relatives, you don't even know them. And then you came to a church that is prophetic with the name family. You don't even have relatives yourself. Don't play around with this thing called name. Proverbs 22 verse 1.
Zvirevo 22 pavhesi A good 1. name has to be chosen Zita rakanaka rinofanira kusarudzwa above all the riches. pamusoro pepfuma yose. Yeah? The book of Proverbs, chapter 22, verse 1. A good name Is rather? is rather to be chosen than great riches. He's comparing two things: a good name and great what? Riches. Ari kuyananisa zvinhu zviviri, zita rakanaka And of neupfumi. the two, he's saying you rather choose a Good name. Pazviviri you rather izvi, choose a ari kuti what? ungatosarudza zita rakanaka. Ndo pane mistake yenyu imimi. That's where your mistake is. Iwewe man of God ukatanga nezita riri kunzi ndo riri good, naMwari vari kukonfirma kuti zita is the best. If as a man of God you start with a good name and God confirms that name is the best, Uombererwe maoko. they won't put their hands together for you. Unotanga kuzvikombeya nevamwe vane mazita akaipa but vari kuita mari kuti but imi munobva manyaya kutiomesera. You start comparing yourselves. Rekedza chakati dhirita manhamba mufoni mako anhingi nanhingi but tina vatiri kutoyanzvoziva komana nhubu dziri mutaundi dziri kumeka mari but inzwaka iwewe unotangwa nezita ava havana nyaya zita. You, as for you, will start with the name. Ndo These pane guys focus don't yedu have a name. zita That's where our focus is, the name. kuti mabvi US dollar apfugame pamberi pako tinotanga So that nezita. these and the US dollar can bow before you. Hey, I don't know if you are following this. Tizive kana tiri kufambirana. Yeah. It will not take you years. Hazvimbokutorera makore. Wane mari kuti urealize kuti mari nezvimwe zvinhu zvaisingagona kuita. After you have money, that's when you realize that there are things that money cannot do. Nambokupai mufananidzo wekuti iwe haumbozvifunge here kuti unonzwa unzi billionaire wazviuraya. I've given you an example that you hear that there's a billionaire after suicide. Nyaya yakadaro iwe haumboda kuifunga for 10 minutes. Unenge Such an wakutofunga zvimwe zvisina nemusoro wese. Haudi kumbozvitora kuti munhu ane 15 billion, A person with 15 billion, 5 billion, 1 billion, 5 billion, 1 he billion. takes a rope and he hangs himself. Anotora tambo ozvisungirira. Chii chinenge chanyatsoitika? What would have really happened? Iwe hauzvifunga kuti kana 1 billion unga izvozvo usina hausitomboda kutozviuraya ipapo. Without, you don't even want to kill yourself right now. Kuti ufunga kuti paane billion ugoti ndinozviuraya. To imagine that with you with a billion, you kill yourself. Inozoti mari yauya yavapo ndipo uchazoona kuti no. When money will come, that's when you will realize. There is peace that only a name can create for you. Kune rugare rwaunogona kungopuwa nezita. I remember a couple during a one-on-one Ndinorangarira session. imwe couple pa one-on-one session. I will not mention their name. It's Ndataura between us mazita and them. zviri pakati pangu navo. And I will not even mention everything else. Let me just mention this very important part. Handisi kuzotaura zvimwe zvese, ndichangotaura ichi chikamu chakakosha. There was nothing much written on their prayer request. Panga pasina zvizhinji zvakanyorwa pane zvavaida kuitirwa And I pamunamata. said, but I have to give you a chance. Asi ndobva ndati ndinofanira kupai mukana. Ask Kumbirai for whatever it is that you want. chamungada. This couple was sitting right next to us. Vaviri ava vakagara pedyo nesu. And the man said, Murume ndobva ati, with my little understanding, nenzwisisa yangu shoma, I've looked at you, Baba, and I've looked at you, Mama. ndakutarisai mimi baba, ndikakutarisai mimi mama. And I've seen that you love God. Ndikaona kuti munoda Mwari. And because of that, I've seen that God loves you. Nokuda kwaizvozvo ndikaona kuti Mwari unokudai. And if I'm to ask for anything, Kana ndichizokumbira chinhu, it is that love for God. rudo irworwo rwaMwari kuna Mwari.
If character is transferable, kana unhu hwaitambidzanwa, we know if we can have that, kana dai ndaigona kuwana izvozvo, everything else we didn't write on the piece of paper. zvimwe zvese hatina kuzvinyora pabepa ino. Everything that has followed you has followed a character. Zvimwe zvese zvakuteverai zvatevera unhu. I was shocked. Ndakashamiswa. Said, what a strange couple. Ndikati vana, What kind of a language is this? mutauro hwai wakadai. He was crying. Tears were coming down. He said, I know. Waichema, misodzi ichierera. Mentioning problems one after the other, it's a waste of time. Kutsanangudza matambudziko anoteedzana kutambisa If nguva. I can become the right person, Kana ndikagona kuva munhu, if I can have the right character, ndikava neunhu hwakanaka, I will not have to request for everything else. handina zvimwe zvandinokumbira. Help me become that. Ndibatsirei kuti ndive saizvozvo. Good things are following you because you are likable. Zvinhu zvakanaka zviri kukuteverai nekuti munodika. Kana usiri mumweya, izvo zvandataura apa pana chawatombonzwa iva. If you are not in the spirit, what I've just highlighted, you can't even understand. Kutoti saka prophet wakanyanya kushamisika nei baba. You will say, what is so special about the prophet? Wozi wari kufunga kuti wakambozvitaurawo. Because you actually think that you once mentioned that. Kufunga haunambozvitaura, uri kufunga kuti wakambozvitaura. It's just thinking, you never mentioned that. Even kana wakazvitaura waitonyepa unotozviziva kuti just 2 seconds ndopa wataura uchingopedza izvozvo wanga wadzokera kune zvauri kunyatsoda chaizvo chaizvo. Even if you said that, you just mentioned it for a short while and then you went back to your issues. Pastors, when you have people working, serving God under you, kana uine vanhu vanoshandira Mwari pasi penyu, when they come to you and they say, vanouya kwamuri I want voti, to serve God ndoda kushandira Mwari just so that I can have your spirit, kuti ndiwane mweya wenyu, they are lying. vari kunyeba, They are lying. vari kureva nhema. They don't know they are lying. Havazvizive kuti vari They kunyeba. are so honest Vane and chokwadi, innocent. havana They zvipomerwa. think that what they really want, what they desire from you is the spiritual. Vanofungidzira kuti zvavanonyatsokuda kubva kwauri It's a lie. ndezvo kunyeba. They don't know they are lying. Havatombozviziva kuti You vari can kunyeba. help them find out that they were lying. Unogona kuvabatsira kuti vazive kuti vainyeba. Don't give them money. Usavape mari, Then you will know. ndo paunozoziva. Don't take what they are saying. Haikona kutora zvavari kutaura, Nah. kwete, Because they don't even know they are lying. nekuti havatombozviziva kuti vari kunyeba. Everyone here thinks he's here for spiritual things. Munhu wese ari pano anofungidzira kuti ari pano kuti aone Ask your neighbor zvomweya. right now. What are you here for? If you ask them right now kuti uri kudeiko zvino, and they say spiritual things, that's a lie. Kupindura kwemunhu akangwarisa akutoziva kuri kuenda nyaya kuti ukamubvunza izvinezvi. These are the answers of a smart man who knows where it's heading. He was working with another man Vaishanda nemumwe murume. and he told me that this man is very committed. He came to me and of all the people that I've worked with, this one said, I just want to do voluntary work. Ndobva vanditi hakune murume uyu wazvipira ari kuti ndiroda kungouya ndongoshanda handimbowana handina mubhadharo. So he was talking to me very excited. I said, go and give him money. Ndobva vakauya kwandiri vachitaura vachifara chaizvo ndikavati endai munovapa mari. He said, but he's serious. I said, you will lose him very soon. Ndobva vanditi wazvipira ane chokwadi zvikanzi munorasikirwa naye manje You manje. don't just have to listen to what the man is saying. You have to discern the heart. Haufanire kungoteerera zviri kutaurwa nemurume, unofanira kunzvera mwoyo. People say that just because they want to have access. Vanhu vanotaura izvozvo kuti vangowanirwa But mukana. when they now watch you give money to the servants, Asi pavanozokuona uchipa mari kuvaranda, leaving them out, uchivasiya, and you are busy reserving a blessing for him because he's a son, iwe uchichengetera ropafadzo iye nokuti mwanakomana. but that son is not really a son. Asi mwanakomana uyu haazi mwana.
He belonged to the servants. He wants to be treated like a servant. revaranda anoda kushandwa naye somuranda. So isavana ivavo macategories avo mwana ari kuda kuita muranda muite muranda. So place those children in their categories. He who wants to be a servant, make him a servant. So waste the time. Don't waste time. Zita, A name. Zita, A name. Zita, A name. Zita. A name. Wani wedu anofanira ku decide kuti inini zita rinofanira kutangira kugadziriswa pandiri. Kwete mese One of us has to decide that a name has to start being worked on upon me. Just one. Vamakandiwa ava vakarwara vakaiswa muchipatara. My father here, if he's taken to Newspaper the hospital rikabuda because he's sick, rakanzi Makandiwa hospitalized. and the newspaper headline is Makandiwa hospitalized. Avaza It's not him. wese anoritenga haasi kutenga kuti aone sekuru Makandiwa vaisi. Everyone who buys it is not buying it because of my father here. Ukona zvakutenge zita rakatotorwa from him. It's like the name was taken from him. Ivo vakashanda naro vakaridevelopa vakarisiira pane chimwe chero ndikati aiwa hamusati matanga. He worked on Ndikava the name ndikaritora from there. and he put it on another level. And I said, you haven't started. I took it from there. Zvokuti hameno zvavo ndine urombo nevamwe vese vachine iroro. So I feel pity for those that have that name. Amen. Amen. Patoni vototsvaga rimwe because rakatorwa. Ameka munhu kuisa zvakanaka naka. Hapasi kubatika iri zvakanaka. I don't know if you're getting this well. Harina kumbochinjwa spelling. It was never changed in the spelling. Hazvisi mumanyorerwo aro. It's not in the way that it is written. Vamwe wenyu mofunga kuti ndakanzwa mumwe achitaura rimwe zuva aitoparidza ingari semoni yanga yakanaka achiti ndakanzwa baba vangu vakadai so ndibva ndautaura nevamwe dzimwe hama dzangu nditi munovenga baba vangu vakadai ndikati iwo ndobvuma kuti baba vako vanovengwa iwe hauna revelation keyo. I heard one of my sons revelation talking about a discussion where he says I was being criticized, and then I asked him, unoziva munhu anonzi akavengwa here. Revelation. Do you know a man that is hated? Shuwa ungaite worried kuti baba vangu vakavengwa. Alright, umbotarisa baba vako, umbosumuka uchishoko utarisawo nezvakaita vanhu. Woti baba vako vakavengwa. Kana kuri kuvengwa kwewewe manje. If it's being hated, what about you looking at the number of people that are in kana here? kuvengwa kuchidai. If being hated does this, ngataurani kana kuvengwa if being hated, vaunofunga kuti vakavenga hapana akavenga usanyepe. oh, there's no one who hates me, it's a lie. Why? Because something has been done to the name. Chikonzero noi pane chakaitwa kuzita. Chakanakira zita chero rikavengwa nemunhu. The good thing about the name, if somebody hates it, But chirwere chiri maari chicharida. but the disease in him will want that name. Manje chakanakira mabacteria nemaviruses akawanda kupfuura vanhu population. The good thing about bacteria and viruses is they are more than people. I'm relevant and necessary Ndinokosheswa to more viruses than people. kumavirus pfuura kuvanhu. Their knees bow. Mabvi avo anopfugama. What else do you want Chii chimwe chaunoda when you can get attention even from demons? kana What else? paunocheukirwa nemadhimoni? What else? Chii chimwe? What else? Chii chimwe? Garai pass. You can take your seats. Garai pass. Ndirwise kana uchida. Fight me if you want. Udza vanhu nezvangu. Tell people about me. Kana wapedza wandudzo ndapedza. And when you are done, you let me know that you are done. Toenda mutauni ndofamba netsoka. And then we go into town and I walk on foot. Wati ndamupedza apera.
After you say, I've finished with him. iwe wandipedza uchifamba nepapa inini ndapera You that has finished me walking there and me myself walking. ndopaunozona mystery yezita kuti uri kuwesta time. That's when you realize the mystery of the name and you realize that you are wasting time. Zita harizi rokutamba. Handingadi kupinda mumadetails ezvimwe zvangu. I wouldn't want to get into details about other things. But I know of a certain great man of God. Ndinoziva nezvemumwe munhu waMwari wakakudzwa. He had challenges in his marriage. Wakaita matambudziko muwanano yake. And divorced. Ndobva asiyana nomudzimai. Until now. Svika pari zvino. They are separated. Havazi pamwe chete. The man is alone. He's a bachelor. Murume aega is now a bachelor. Kwaitika divorce kwacho kwausingafungire kuti divorce ichiri kuexista uri kuti zodzora apa. Where divorce has taken place, you would never imagine because of what you perceive as the anointing. When others are saying, let me just get hold of his jacket. But there's a woman who begs to leave and say, this one must stay alone. We don't have the reasons as to the reason why she left. But you look at him, he calls for a conference. You still look at the lives that he is able to transform. He looks at demons face to face. No demon can give that divorce as an excuse. Because there is no demon that can use that as an excuse that I'm not going because you have divorced. What is causing that? Even the one who packed the bags thought that they'd taken the ministry with them. He will never rise after I'm gone. As an example, I'm giving you that as an example so that you know a name is nothing to be played with. You get to a level where even the devil himself akatanga printing company kana newspaper rake ari editor ari Satan watch azvichaita kuti udonhedzwe newspaper. When the name has been thoroughly built, there's hakuna muroya anokudzikisa pasi. no witch who can pull you down. It's impossible. Problem iri pazita. The problem is on the name. Garai pas. Please take your seats. Zita. The name. Zita. The name. Zita. The name. Ndaitaura nomwe muchinda ndichiti yo waiti mukadzi wangu ari kundinetsa mukadzi wangu anonetsa. I was talking to a man and you were saying my wife is I don't have any joy. Now wazomuramba mukadzi aenda. Now that you have divorced her. Ndo ndamubvunza ndikati ko unenge wakuonda sei kwe. And I said, but how come you are growing thin? Aiwa ndakati ndo makanzelera ndinoita very sorry. That's the way I counsel. I'm sorry. Uyu wanga wamukana kuchisimba kaona. It was an opportunity for you to actually Satan yakadi. Because the devil went. Stress yako chi. This stress, what is it? Issue ere kuti ainetsa. Is it true that she was the problem? Kokuchifara ka chiyasoona munhu achinyasojabura kuratidza kuti ndakasunungurwa tenda ichi ko hindava kana ainetsa munhu. You should have been happy now because she's gone if she was the problem. Pane zvaaigona zvaunge usingade kutaura. There are things that she was able to do that you didn't want to mention.
Ndakatozombozoona inini muupenyu hwangu chaizvo kuti I actually realized that in my own life. ndotongoti ndakambokutaurira ndotongoti kana ndanzwa ngesauti yati one day ndopa ndinoti namai munyu wanga wawanda. It's only when I feel that there's more salt, that's when I say, mama, I think the salt Ndikadya was becoming too wasipo, much. she asks me every time kuti madya here. Even when I eat in her absence, she asks me, "Vanondibvunza kuti, have you eaten?" Zipanguwa ndoti yes ndadya. Zvonse madya ndoti ndadya sauti. Kana mama kawanda. And then she say, "What have you eaten?" And then I say, "I've eaten salt." Because kune vaimboita musikanzwa kuti vapedza kubika zvakanaka naka vakaringa vaisa pasaidhi kana kuti zvichiri pamoto mumwe anouyawo kuti wake munyu chi. Because even after she's prepared something amazing, Iwo somebody just zonotora comes to votesta add kuti their but salt. handiyo sauti yandaisa. Naye asikana. And when she tastes, she feels that this is not the salt that she put. She asks the girls. But ndakazozviona kuti update ndiri kuinyanya kana sauti yawanda. But then I realized that I'm giving the update only when Tukanoverenga mazuva emunyu nemazuva ekunge zvanyatsokaringwa ezvakaringwa mazuva akati wande koinda vazvitaurwe izvozvo izvo kuti if you realize the days of more salt, panongori nemweya unotsvaga mhosva. Ameno kana wambounzwa amen. Vana baba muri pano mukamoni kunidzwa zvakanaka naka. I don't know if you're hearing me Pane well. anointing zodzo. There's an anointing. The grace. Kanyasha. Kanonobata zvakanganisika nguva dzese. That only identifies the wrong all the time. Garai basi, garai basi. Please take your seats. Garai basi. Ipapo mukatanga kupopotedzana kumarana nokurovana mumba, it's because iwewe sababa usati wadevelopa zita. That fighting in your house is because you as the father of the house have not developed a name. Hanzwa? Are you hearing me? Ukaona uchipopotedzana nomukadzi When you see yourself arguing with your wife nenyaya yetexture yesadza about the texture of sadza, hausati wane zita. you don't have a name as yet. Mukadzi wai What kind of a wife? rinonomborwa nemunhu wesosadza richinakurwa ronzitarisa bata. Feel your sadza, feel your sadza. Imi tikabatawo texture yebusiness renyu ramuri kuita baba. Tikari. If we feel the texture of the business that you are doing as a husband, Ranyatsomonwa ibaba. was it well prepared? Neanonzi mukadzi akadai akaite mukadzi ndiye murume rakadai. Is this a husband? Tivhure grocery ramauya naro tione kuti Can we open ndo the murume grocery that here. you brought? Hakuna kunetsanirana zvinhu zvisina nebasa rese. Don't fight over nothing. Kana musina nyaya dzokutaura rarai. If you don't have issues to talk about, sleep. Rarai ndosaka Mwari akakupai mubhedha nemachira rarai. Sleep. That's why God gave you a bed. Iwo unofunga kuti matelevision akauya kuzodi vaizviziva kuti mudzimba umu hamuna nyaya. Do you know the reason why televisions were given? He knew that in these houses there are no stories. Icounseling yandiri kupai onai TV muri tu. Watch the television, the both of you. Nyaya dzenyu hadzina musoro dzamuri kunetsana idzi. Urambire mukadzi kuti haagona kubika. You divorce your wife because she can't cook. Dai akaroorwa nomumwe murume Had she been married to another man, angadai akabhanwa kubika zuva raakasvika kunzi iwe hauna kufambira kubika. she should have been banned the day that she arrived because you were not Unaona kusiyana kwemisha, married to cook. kusiyana kwamazita. Can you see the differences in name? Same mukadzi andakumboti achinja. Dai Same akachinja. wife. Iyeye dai akaroora mumwe ainzi pano hauwache.
Had she been married to another, she would have been told that you don't wash Mambo clothes here. kadzi havaite washeni pano. The queen doesn't wash clothes here. So dambudziko rako iri wakarorwa neasina zita. Your problem is you were married by a person without a name. Idambudziko yava nhasi ndizwirewo dzidzi. Uza hakuna chipuka chinonetsa kugara nacho mumba. There is no creature that is difficult to live within the house. Semunhu wemurume kana zvinhu zvake kubasa zvisiri kufamba. Like a man whose things are not working out well. Achidzoka kwazvaramba kufamba haatange nekukuupdata. When he comes back from the Kuti place where things are not kwandabva working, kuzvaramba. he doesn't start by updating you that where I'm coming from, things are not working. Chaanotanga nacho huCID unosiko investigation What kusiko he starts with is unobva investigation. waziva. You then know Tukabviwa kwakuna kumira zvakanaka. that where he's coming from, things are not well. But isu tanga tisiko iko. But when we are not there, Isu nevana tanga tisiko iko. myself and the kids, we were never there. Kwasha ndedze idzi. What is the anger for? Zvese izvo zviri kukonzerwa nekuti hauna kudevelopa zita. Ukadevelopa zita, All that is being caused by reason of you not developing a name. If you develop a name, you are still being called by the name Jacob. chiri kudanwa nezita rokuti Jacob, Uri kuruku. retsotsi. Uri kuruku. You are a crook. Handizotaura nyaya yefaithfulness yekuti hanzi munhu amwe adi iko kungotorerana mafoni. I'm not talking about faithfulness at certain levels, just exchanging of phones. Owanikwa uinayo. And you are found with it. Uchitsvaga zvauri kutsvaga imo. Looking for what you are looking for in there. Iwe unofunga kuti another form of revelation yekuti uwane information enayo, but zvinotoreva kuti mese muchiri vadiki pa. Mese muri vadiki. You actually think that's a revelation, but it just shows your Ukaona size or your depth. uchizviziva kuti murume wako ari kuchita If you realize that you are in the hands of a cheater, because wakaona text message, nokuda kwekuti you saw a text message, hausati watendeuka. you have not yet repented. Because dai kusina technology kurati mwari wako nanhasi angadai asita kukuudza kuti zvizvi zviri kuitika. Meaning that You are had there still not been- small. had there not been technology, your God wouldn't have revealed that to you. So you uchiri mudiki. Sacelebrate zvawawanikidza panyama. Never celebrate what you've gotten through revelation of the flesh. Hello. Some of the things that you think that you have found out, this is a discovery. Zvimwe zvezvinhu zvaunofungidzira kuti wazoziva, Most of it, it's a lie. zvizhinji zvacho kunyeba. Be very careful. Ngwarira. The devil can line up things Wakaipa unogona kumisikidza zvinhu and create a picture of infidelity that is not even there. opa mufananidzo wokubuduka kwemumba zvisipo. But if you give it time, Asi ukazvipa nguva, praying, unamata, asking the Holy Spirit, chibvunza mweya you will mutsvene, find out the truth. uchaziva chokwadi.
And when you have found out the truth, paunozoziva chokwadi, you did not destroy your name in the process of trying to find the truth. hauna kukuipisa zita rako munzira yokuda kuziva chokwadi. If your mind is not delivered, Kana ndangariro dzako dzisina kudzikinurwa, if your mind is not free, kana ndangariro dzako dzisina kusununguka, chero ukapiwa mukadzi akatendeka, even if you are given a faithful wife, unodzoka kubva kubasa You at 10 come- o'clock a.m. You come- kudzoka kutongofunga kuti kumba kwe kwapindwa. you come back Mind. from work at 10 a.m. just Kana imagining usina that there's kubatsirwa somebody kupiwa else. zita guru kana business mukadzi wako aumubvumidze kuita business. If you are not given a name, then you will never allow even your wife to do a business. Wese afona achiorder waibvuta phone ndiani ari kufona. Everybody who is calling and ordering, you take that phone and you ask who is calling. Too small. Urumdiki. Kana uine very small brain, auchada kuti murume wako achite. Ukutochitwa nebrain diki. Zvida basa rese. Kana murume wako akatendeka iwe une brain diki, uri mudambudziko rokuchitwa. If your husband is faithful and you possess a small mind, then you are already being cheated. Work on your name. Shandira pazita rako. Iti ndoda zita guru. Say, I want a big name. Iti ndoda zita guru. Say, I want a big name. A good name is rather to be chosen Zita rakanaka rinofanira kusarudzwa than great riches. kupfuura kupfuma kuzhinji. You have a house over there, you have a name over there. Unemba apo, une zita apo. What are you going to choose today? Uchasarudzeiko nasi? Is it a name? Izita here. If it is a name, Kana riri zita, why are you not grateful to the man of God who is developing your name? ko sei usingatende munhu waMwari vari kukudza zita rako? Why are you not thanking the man of God for working on your name? Ko sei usiri kutenda munhu waMwari Baba kushanduka kwezita ndipewo rako? zita. Please give me a name. When you come across this man Paunosangana nemurume uyu and you ask for the blessing, okumbira ropafadzo, the best you can receive from him is a change of name. chakakosha chaungagamuchira kubva kwaari kushandurwa kwezita. Rimwe chete zita iroro rawagara uinaro hatirichinje spelling but rinopiwa simba. That name that you have always had, it is given strength. Samanye zikama, Relax. Don't be too fast. zikama, Relax. zikama, Relax. zikama. Relax. I remember some time back ndakambotaura nomwe son wangu so. Ndinorangarira munguva yapfuura I spoke to my son. This son was too dedicated, too committed. Mwana uyu wanga akazvipira zvakanyanya. And I realized at one point that he was worried about his own life. Ndikaziva pane imwe nguva kuti ari kunetseka neupenyu hwake. He wanted to know Waida kuziva what is going to become of his life. kuti upenyu hwake huchazova sei. Because his level of dedication, he was serving, he was submissive even unto death. Wakanga akazvipira kusvikira parufu, maitiro ake aita zvinhu. But I noticed how it was affecting him, seeing other sons who Ndikaona are far away from me. manetsera azvaimuita kuona vamwe vana vari kure nene. They are doing their businesses, making some money here and there, Vari kuita mabhizimusi avo Driving nice vachiita mari cars. apo neapo vachityaira motokari dzakanaka. and he doesn't have an opportunity to also join them and do likewise. Asina mukana wokufanana navo. So I realized that that didn't affect his service, but I could see prophetically Hazvina kukanganisa maitiro ake ezvinhu, asi ndakazviona pamweya that he's thinking, kuti ari kufunga what is going to become of my life? kuti upenyu hwangu huchazovei. What am I going to leave for my children?
ndichasiyireiko vana vangu. So one day I called him, said, I want to see you. Rimwe ramazuva ndobva ndamudana ndikandoda kukuona. And that day we spent the whole day together. Zuva iroro takapedza zuva rose tiri chose. I said, tell me something. Ndobva ndamuti ndiudze chimwe chinhu. The way that you are serving God under me, mashandiro aunoita Mwari pasi pangu. You have seen me bless so many people. Wakandiona ndichiropafadza vanhu vazhinji. They didn't do anything for me vasina chavandiitira except to come and receive from me. asi kungouya kuzogamuchira kubva kwandiri. Yet I've given people cars, I've given people houses. Ini ndichipa vanhu dzimotokari nedzimba. Houses, I don't know how many houses now. Handizive kuti dzimba ngani. And you come and you serve like this. Wouya wobata basa zvakadai. What gives you faith chii chinokupa kutenda that you will die without a house? kuti unofa usina imba? I said, what is giving you that faith? Not doubt. What is giving you faith? Chii chinokupa kutenda ikoko kwete kusatenda asi kutenda? You are so sure that your children will be homeless if you serve me. Une chokwadi kuti vana vako vanenge vasina dzimba kana ukandishandira. And something is telling you that if you don't do something for yourself, your children will become homeless. Where is that faith coming from? Who is talking to you? Kutenda ikoko kuri kubva kupi? Ndiani kwari kutaura newe? When you look at me, you think I'm that small. Paunonditarisa that your few children, you cannot add your children to my children. I cannot look after your children. Am I not a better father than you to your children? Andizi baba vari nane here kwauri kune vana vako. I said, if you want to follow those, go. Kana uchida kuteera ivavo enda. Go. Go and look for money. Enda unotsvaga mari. Gather for your children, and then we'll meet after 7 years, 10 years. You will tell. Ounganidza mari tosangana mumakore manomwe kana makumi totaura. You are struggling, wondering what is going to become of my children because you have made them your children. Urukunetseka nokuda kokuti vana vako vachazovei inhau yokuti wakavaita vana vako. Had you handed over your children to somebody else dai wakapa vana vako who has more capacity than you, ane udzamu wakapfuura iwe, those children were never going to become your problem. vana ivavo havaizova dambudziko rako. You are the only person who has submitted, but you have left your children out of that submission. Ndiwe wega wakazvipira asi wakabuditsa vana vako mukuzvipira ikoko. If you look at the list, Rina Mama Wenya, if you ukatarisa list that your mother has, list iroro rakavigwa rionekwe rema rechirikadzi vana mai mufundisi vakafirwa navarume vavo muma different ministries. the list of widows in different ministries. Ndikanditaure izvi mukasamari kadikidika kadai handidi kunyanya kumbodarebesa. Let me say this in a small summary. I don't want to lengthen this. Chirikadzi idzodzo financially dzakagarika zvakanaka izvino izvi varume vavo vafa than varume vavo vari vapenyu. Those widows are living even better after the death of their husbands. Havangazotenda Mwari kuti murume akaenda, but ndiri kutaura bedzi kuti life yavo iko zvino. The life that they have now. Vari on salary, vasingatishandire, they are on salary. Salary hasina kumbonanzva murume wakari mupenyu, aitoiroverwa salary iyoyo futi yomurume. She would get beaten up over that salary when the husband was alive. What is that? Chii ichocho? Because unongori busy kushanda muimba yaMwari uchitsvaira iwe muchihenga maspika muchidi uchinzwa kuti mumwe abura nyowa nuko. You're working, doing that, and you hear that. Chuya pana panoswera yakaisa mhino so motokari pachechi so uchiti kama ndiri chani chiomona ndiye tapana blazi manje uyu. Okay? All right. It's a temptation. What I know in there's a good
vana unogona kuvashandira ugounganidza ugotenga children- marataya ugoti marataya ndatenga marataya vana ugotenga nesimbi nemabhaudhi ugoti mabhaudhi aya ndemwana wangu mukomana ugotenga ne You can gather for your children building material of sorts. chavakamirira iburial yako. What they are waiting for is your burial. The auctioneer is coming. Anotengesa ari kuuya. Then you will understand that a name is better. Ndoba uchanzwisisa kuti zita riri nani. Zvawakafirira What you strived for, kushanda. working. Already unotori nefaith yekuti vako vana ukasavavakira imba vaone imba nditika ifaith iyoyo. You already have faith that if you don't build a house for your children, nobody will build a house for them. Urikuona kafaith kekuti ukasatovavakira imba iwe unotori nefaith, and that faith will Kutenda materialize. ikoko, that if you don't build for them, Baba vangu vakadzimba my father vachida kuti built mwana wese houses, awane imba. wanting every son, every child to have a house. Ndomatakakurira imo. That's where we grew up. Tainotora renti apo nepapo 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 ndavati nababa vakashanda. We would be taking rent from there and there and there because we have a father that worked. Ndakura ndokubva tasikoona imwe imba yacho yainzi imba. When I grew up and saw one of the houses Tikati that was bvisai called a pana house, bvisai izvi. and I told them to remove that. Ndobva tavaka imwe ipapo ndeyavo. And then we built another house there. Tukuya It's his. kuzoseka investment yavaifirira vairara usiku vachivaka. Tokuya tosika kuti madii kubvisa ngativakirei baba iyi. Totovakira baba nesu vacho. Vaivakira isu sitakuya kuzovakira baba. We are lucky. Iwewe ndiwe uri kucreata vana vako vachaitwa marombe newe. You are the one who is going to make your Mashingairiro ako. children live in You poverty. believe that you are in control of your children. Unofungidzira kuti une simba pamusoro pevana vako. Are you following this? Uri kundinzwa here? But ukavabvunza kuti pfungwa dzenyu dzaiti kudii, vaiti handidi kuti vana vangu vashaye pekugara. Rega ndivadii? If you ask him, he will say, I didn't want my children to be homeless. That's why I built those houses. Ini ndouya Then I come ndobhilivha kuti ndofanira kupiwa imba nababa. and I believe that I should be given a house by my Ndotora father. mukadzi uyu And I take this wife toenda naye muimba yavabereki. and go with her into my parents' house. Handina zita rakadaro. I don't have a name like that. Ndozviziva vamwe venyu muri musituation iyoyo. I know some of you are in that I'm not situation. despising you, I'm helping you work on your name. Handisi kukutsoropodza asi ndikukubatsira kuti mushande nezita renyu. Iti I want to become that child are different. Vamwe vachiuya kuzotanhaura indoda kuuya kuzosiya pamubereki. Say, I want to be that different child. When others are coming to take, I want to come and leave. Unoona difference yacho iripo? Can you see the difference that is there? Kune vamwe vana vari kutorota and they are believing God. Vari kunamata kuti one day ndicharotwa naprofeti. There are other children who are believing that one day I'll be dreamt of by the prophet. One day Mwari achataura navo kuti vandipe something. Rimwe ramazuva, God will speak to them so that he can give me something. Mumwe mwana ari kuti Mwari But another child is saying, God, muchandipa simba rimwe zuva you will give me strength one day rekuti ndiendese something. so that I can take something there. Uri kuona kusiyana kwatakaita? Can you see our Muri kuonera difference? kusiyana kwatakaita. Can you see our difference? Nyaya yangu iri pakuti My issue is, sei usingatende why don't you believe kuti ndikafara newe that if I am happy about you, ndinokushandura upenyu hwako? Sei I will usingatende? change your life? Wakandiona ndichiitira vamwe zvakanaka vasina kundiitira zvakanaka, but sei iwe usingatende kuti ukandifadza
You found me doing things for other people that had not worked for me. But why don't you believe that if you make me happy? But if you are a son, Kana uri mwana, we have to study the sequence of the blessing. unofanira kutarisa mafambiro eropa. Servants are given their portions first, Varanda and the son vanopuwa zvikamu zvavo, asi mwana is the komana last one to be served. ndopedzesera kupiwa. Kune munhu anogona kukushandira zvekuti so iye achishungurudzika kufunga kaboy sky iwe wakamisa pawiwu uchimutarisa kuti babangu achikwikwidzana navaranda kuti onayo ndionere rumwana uru. You will see a Slavery son mentality. competing with servants, and yet he's on the wheel. Musati makura pazvinhu zvemweya, ukakura pazvinhu zvemweya uchaziva kuti mu kingdom yaMwari kuna inonzi inheritance. You are not yet grown up in the things of the spirit. Inheritance. You will realize when you grow up that in the kingdom of God there is something called inheritance. You become a legitimate son by service. Unova mwanakomana wechokwadi nokuda kwemashandiro. Kuseva Mwari Serving God, uri under your pastor kusvika DNA ya transfer yo pasi pomufundisi, wane kodzero yekugara nhaka until your DNA is transformed. And zvokuti you now baba vachikutarisa have the vachakukuti right spiritual son, you have to now inherit. become a biological son. The father now doesn't have a right to call you a spiritual son. You are now a biological son. The reason why you're struggling is because Chikonzero uri kutambudzika. you want to deliver yourself from this situation. Uri kuda kuzvidzikinura pachako kubva mudambudziko iri. Let's see how far you can go. Rega tuone kuti unosvika kupi. Vabereki muri kundinzwa here nhasi? Parents, can you hear me? Hapana chinhu chinorwadza kuti you can work for 30, 40, 60 years There's nothing as painful as working up to 60 years chiseva nemunyu kudai so, just eating with salt, uchidya mangai nemvura, eating corn with water, uchiti ndiri kuitira vana. saying you are doing for your children. Only one day, Then musi mumwe chete which is called an evil day, rinonzi zuva rakaipa, and you receive a call. unowana runare. All of your children have died Vana vako vese vafa in a car accident. muaccident You yemotokari. are back to square one. Waakutanga pacha. Now the question is coming here, kuti saka waishingairira ani? You thought Mubvunzo wouya, who were you striving, what you were working doing for? was the best for your children, Waifungidzira kuti zvauri kuita ndo zvakanakira vana vako. and you undermined those that were serving in the house of God. Ukatarisira pasi avo vaishumira mumba maMwari. Vamweni makatomboadvaiswa apa kunzi shamwari dzungu rako ere teki nezvinhu zvechechi izvi wana Some of you have been advised. here and there. Iwe unozvi handiri muprofita zvandisi kuti iwe kana uchisevha ministry ino ndotovaziva kune vakadyarwa muno When you're vane serving mhari in this idzodzo kuti ministry, iwe hauzi wokutanga. you are not the first. Wana zvokuita. Find things to do. Pandiri kukuudza kuti dhei iroro parinouya But I'm telling you that when that day cometh, woverenga nhamba yemakofini ari pamberi pako apa, and you count the number of coffins that are ndo before you, vana ava vawaiti ndiri kushandira. these are the children that you're working for. Chakubvunza dhei iroro, saka dzimba zvadziri shanu We'll ask you, now that you have 5 houses, uchazvidambura here rimwe gumbo ronogara uko, itsvo dzonogara uko, musoro unogara uko? will you separate your body parts to go and stay in each house? Because pesa panyaya yanga iri yekuti vana vangu haridi kuti vazotambura. Because all along the story was, I don't want my Nyamba children according to to God hautorina live nevana in vacho. poverty. Asi kuna Mwari, you don't even have the children. Tiri kucreata nhamo yevana isusu vabereki. We are creating problems for our children, us as parents. You have to start behaving yourself. Wakufanira kutanga kuzvibata. Kana uchiuya kuimba yaMwari, you are coming here to serve God When you're and to coming make to him the house happy. of God, uri kuuya Pakatangwa nyaya kuzokushandira dzisina musoro, ibvapo. minor issues are What I have a starting to leave. better name, I cannot be part of this. Ibvapo. And
then you say ndine zita riri nani handingave chikamu cheizvi. Hey. Sekwa nevanhu kuzono. Be laughed at by other people at the zone. Ngavakuwane uripo. Let them find you there. Ngavakusiye uripo. Let them leave you there. Siya vape ma-testimonies avo. Let them give their testimonies. But you'll be the last one to testify. Asi ndiwo chapedzisira kupachapuka. Une paunodadirirwa nevanhu vane zvinhu zvavo uchisevha mimba yaMwari. Kuudza munhu kuti musagara apa tokumbira kuti mugara apa. There are times when you'll be told to sit there. Unoudzirirwa as if uri pasalary. You are told things that as if you're on a salary. Unoti mhosva yangu ndei. You'll ask yourself what your Being problem paid is. for this. Andisokubhadharirwa zvinhu. Ndakuzviregedza izvo. And then I'm now leaving these things. And then you stop the struggle with this strange man. Omira kurwa nemurume uyu. Woneta yasati akuropafadza. And you get tired before he blesses you. Vamwe venyu muri kubleedha makakuvadzwa. Some of you are bleeding, you were hurt. Vamamuregedza kuti aende. And you let him go. Zvino wako overflow. Right now you are in the overflow. Tanga uri papa, woenda apo, woenda kuback, woenda ku-overflow. You start from the front, go to the back, and then now you're in the overflow. You have been wounded Wakakuwadzwa during this struggle for the blessing. mukurwira ropafadzo. But this man Jacob, he said, ndakuwara zvangu asi ndokubata. Jacob wakati I'm hurt, but I'll keep on holding you. I need a better name. Ndikuda zita riri nani. I need a better name. Ndikuda zita riri nani. Pane vamwe vari panapa vanonzwawo kushoterwa kuti kana uchiuya kuimba yaMwari usina zvauri kuita unonzwa kuti something is missing in my life. Pane vanombozvinzwa izvozvo. Yes. Some of you feel inadequate when you come Yes. here and you are doing nothing. Yes. Hakusi kuropafadzwa kushaya zvokuita muimba yaMwari. It's not being blessed, not finding something to do in the house of Wanyimwa God. mukana wokurwa nemutumwa. You have been denied an opportunity to fight with the angel. Akomana zvinhu hazvisi zvokutamba izvo akomana. Ladies and gentlemen, this is not a joke. Ndoda kupedza ndichitaura nyaya yekuti if you become big I want to finish saying this. and your name is improved, Zita rako rikakudzwa. you stop fighting over little matters. Unomira kurwa nezvinhu zvidiki. Huh? Wakamboona vanhu vari mumarriage for many years Have you seen or have you observed people that have been in marriage for many years? vachembedzana. They've grown old together. Unotoona kuti haiwa vanhu havachembedzana. And you actually realize that these people have grown old together. But iwo paunosangana navo ona kuti mai ava neproblem. And you meet them and you realize that this woman has a problem. Mai inotaura. This woman speaks. Right? Wona murume wacho kuti atongovewo mudhiniwa asina basa nazvo. And you realize that the husband is now used to that. Haisiri nyaya kulevel iyoyo. It's no longer an issue at that level. Ruzona. Imi vanyowani vechidiki ndimi vasikopindira nyaya dzevaridzi, but iwo haisitombori havachambonetseki nekuti mukadzi wangu anitaurisa. Because kwaabva naye murume uyo uchitaura kudaro kwakure zvokuti haisiri nyaya. You young Wakura. ones are the ones that want to interfere in these things. And yet this one is saying, where we have come from with this mouth, it's too far. So he's no longer worried about that. Iwewe mu 2 minutes unonzwa kuti handirore mukadzi akadai. You in 2 minutes, you feel like you can't marry such a wife. Chii chiri kuitika? What is happening? The man has grown up, Murume matured. wakura. Now he knows what matters the most. Akuziva zvine basa zvakakosha. Handisi kuti toda kubvisa maproblems ese ari mumarriage yako, ndiri kungoti iwewo wakakura tikakuchinjira zita hauna problem. I'm not saying we'll remove all your problems in marriage, but I'm saying if you can mature and have a name, all these problems will not be an issue.
Yoga kura. If you mature, during that havoc, pakati pebongozozo iroro, you will stand up and you walk to your wife, you hug her, kiss her on the forehead and say, good night, my sweet. you will stand up, walk to It's just that today I'm a little bit tired. I think we can talk about this tomorrow. of what nhasi ndinenge ndakaneta tozotaura nezvizvi By mangwana. the way, how was your day today? Omubvunza kuti zuva rako ranga riri sei nhasi. Hazvigoneke izvozvo, especially mese kana masangana. It's impossible kunyanya when you are together, when you find each other. So I encourage you, musati maroora nabvunzanai kuti yori soko uye hazi soko futere. So ndinokumbirai, when you are getting married, you must ask each other your totems so that you don't. Because it doesn't need a bedroom chiro chemakudo izvozvo. Because that is what causes the bedroom to become the house of monkeys. So don't think that I'm undermining you. We are also called by the same. Makafanana no problem. You are the same, that's the problem. Yeah, because I'm mature newe futa house. My wife is not mature. Even yourself, you're not mature. One way you are immature. Had one of you been mature, it doesn't require all of you to be like that, but one. That's the person that will bring order into the house. An elderly man Romeo Chukuru, who is fully grown up, akura, mature. Kana kuda kukurairira iwe semwana mukomana unoona kubata ruoko so okubvisa pana mai vako kunzi uya kuno mukomana titaure. When he wants to help you, he'll take you from your mother and say, come. Ndo paitwa anenze matare ayaye. Kare. When councils used to happen long back. Unodzikinurwa kubva kuna mai varoda kupindira nyaya dzese dzese mboya kuno mwana. You are taken from the mother baba wants to vokuendesa interfere. kwavaine mukano wokutanga nyaya kusvika yapera vasina interference. Vakuziva Taking you to a place where they can discuss issues without interference. They now know. Muri ikoko unonzwa baba oti madzimai aya mwanangu. When you are there, you hear your father say, these women, my son. Usaparadze musha nenyaya dzakadaro. Don't destroy your house. Wakupiwa mazano nevari mature. When you are given ideas, by vakarera mazita avo mumatambudziko. those that have grown their names even in the midst of trouble. Come on. Unaenda kuchechi kupiko imi munondaro. Which church do you go to? No. Kana wada chechi yakakura kura nayo. If you want a church that is big, Come on, put your hands together for the Lord. Tuomberere Jesu. Put your hands together for the Lord. Tuomberere Jesu. Who wants a better name here? Diana anoda sterinani. Diana anoda zita guru pano. Who wants a better name here? That is the blessing that God is giving you today. Loro pafadzo yarukuwa na Mwari A nasi. better name. Zita riri nani? Zita rako harichataurwa munyaya dzisina nematuro ese. Your name is no longer mentioned on Ndoda useless kuchengetedza issues, zvirekedze kuzonzi naningi wanga aripo. so that they can't say that you were there. Are you going to work for your name? Wakadzirere kushandira zita rako. Not just for everything else, but for your name? Kwete zvimwe zvese Are you asi sure? zita. Une chokwadi Are here? you sure? Une chokwadi here? Ndianiwo ari kunyazoziva kuti kumusha kwedu isusu zita redu harina chunhu. Who knows that even where we come from, our names are useless? Ndoda kuti ritange zita iro rokugadziriswa pandiri zvichienda mberi. I want that name to be corrected from now going forward.
Do you believe that God can perform such a miracle today? Unotenda here kuti Mwari unogona kuita munana wakadaro Unozvitenda here nhasi? izvozvo izvo? Do you believe that? Ndati unozvitenda here izvozvo Do you izvo? believe that? Kuti Mwari unokupa zita That God can give you a name mumhuri in a family, zvotanga newe and it starts with you zvichienda mberi, going forward. kuti hauna mwana achazodhererwa namadhimoni akadherera iwe. That you don't have a child that will be Uri undermined kuti by demons ndinoda that kurwa undermine you. nemutumwa pamazuva angu, And you say, I want to fight with the angel in my kuti vana time, vangu vandichazozvara, so that they when will my not have to kids bring struggle forth, with angels again. havatambudzwe nengiro I want to zvakare. fight on their behalf. Ndichavarwira, Ndiwane ropafadzo pamusoro pangu nepamusoro pevana vangu. so that I get a blessing upon myself and my children. Do you believe that? Unozvitenda here? How many of you people here believe kuti Joseph anga akaropafadzwa? How many of you believe that Joseph was blessed? Vangarwandira Joseph anga akaropafadzwa. How many of you believe that Joseph was blessed? Joseph anga ari mwana wani? Who was Joseph's son? Huh? Joseph anga ari mwana wani? Israel. Huh? Israel. Anga ari mwana wani? Israel. Kwete mwana wani? Jacob. Life ya Joseph akamborwa nengirozo here. Can you see that? Akambonetsana nengirozo kuti ndiropafadze. Why? Joseph ever in a battle to fight an angel for a blessing? Why? Chikonzero nei? Baba vake vakaita struggle iyo yadidi zvozoka. Because his Saka father ndiri kureva won kuti that iyo struggle. struggle yauri kufesa iwe today iyi, Meaning that the struggle vana that you're vako facing havazorwi today, hondo imwe chete iyoyo. your children will not face the same battle. Vanongouya vaine chipo chokududzira hope, voya voita maprime minister, With their ability chero to kwavaenda interpret kunyika dreams and become vanonotonga. Wai Wherever vana they go, they baba go and mutateguru akavarwira hondo. They have an ancestor who fought their battle. Ndinozwika zvakanaka. Vamwe imi munofunga kuti ina ndina mafights andinombo attempta kupindana nawo. Ndinawo. You may think that we don't have fights that we don't get Kune into. We mamadhimoni have- anogona kundivinga nhasi, There are other demons that actually approach oda me even today kundivhiringidza. and try to cause But problems for me. ndakangwarirawo zvinhu zvemweya manje. But I'm smart in the things of the spirit. Ndovhura mabhuku ehistory. I open the books of history Ndotarisa ndoona baba vangu ava and I look at my father here, pavakarwa namadhimoni iwayo, when he fought these demons vakakunda, and he won vakafamba upenyu hwakatendeka, and he walked upenyu a faithful, hwakarurama husina chitsotsi. righteous life without any Ndoti crookedness. kumweya wetsvina wakambokundwa nababa vangu iwe, And I say to the evil spirit, you were defeated and once wasted before by time my ndichirwa father. newe. I don't waste my time fighting you. Baba vangu kana vakatendeka, ini tinotendekawo. If my father was faithful, then I'm You also were faithful. defeated a long time ago by my father. Wakakundwa kare So I'm nababa. here just to walk in his victory. Naizvozvo ndiripo kufamba mukukunda If you kwavo. believe that I'm also your spiritual father, Kana uchitenda kuti ndiri baba vako I pamweya. have battles that I have fought. Ndine hondo dzandarwa. And I'm calling you now to begin to walk into that victory. Ndiri kukudana iko zvino kuti upinde Ingouya mukukunda ududzire iko. hope, rekedza kutambura nezvakawanda. Come and interpret Ingouya dreams. utange kufamba mumaropafadzo. Come and walk in blessing. Because pandakakuvadzwa ndakakuvadzirwa iwe. Because when I was hurt, I was Kana hurt uri for you. mwana wangu gamuchira zvandiri kureva If izvozvi. you are my son, receive what I'm Joseph giving you. ngaenda anosumuka. Joseph should go and Your prosper. name is becoming a household name. Zita rako rakuzova zita If you believe rekurumbira. that, put your hands together, open your mouth, and give the Lord some praise. Kana uchitenda ipaishe rumbidzo.